press meet February 2025 இதே ஹாலில் we had a press meet for first in Tamil Nadu in space balloon implant. இப்போ வந்து almost 1.5 years later we are now here to share a inspiring awareness story to the public through you. So நம்ம கூட வந்து ஒரு 97-year-old young person இருக்காங்க, ஸ்ரீனிவாசன் திருவாரூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு 1.5 months back he had a fall in the bathroom, very trivial fall தான். After the fall he was not able to completely lift his left shoulder. ஸோ ஒரு 97 வயசு ஆளு நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி கீழே விழுந்த உடனே அது ஒரு ரத்த காயமா இருக்கும், இல்லை ரத்தக்கட்டா இருக்கும், இல்லை வயசாயிடுச்சு ஏதாவது ஏதாவது தசைக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு விட்டுடுவோம். அதே மாதிரி சாரும் பெருசா கண்டுக்காம ஒரு 1.5 months அப்படியே விட்டுட்டாரு. He had severe pain, 95 to 99% of his sleep was disturbed. So he was not able to completely move his arm at all. So in the situation, he was brought to us to Rela Hospital. So in the wonder, we examined him thoroughly and then we found him to have a rotator cuff tear. Shoulder la oru baluvana thasai naar irukum. And the thasai naaroda iyakkam fullave paaladindu poi complete ah avalaala thooka mudiyama poirundhudu. இது ஏன் இந்த மாதிரி வயசுல வருதுன்னா, நேச்சுரலாக நம்ம தலைமுடி நரைக்கிற மாதிரி அந்த ரொட்டேட்டர் கஃப்ன்றது வந்து ஒரு மாதிரி டீஜெனரேட்டடா இத்து போன மாதிரி ஆயிடும். ஸோ ஒரு ட்ரிவியல் ஃபால் ஆர் கையை ஊனி எழுந்திருக்கும் போது கூட அது கிளியறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா வந்து they had the confidence in the hospital, they had the trust in us to make him better. So 97 years நம்மளுக்கே தெரியும், they will have a little bit of complications, but he had a lion heart, the patient. So he said, we will go ahead and do this surgery. I want to have a pain-free life. என்னால் கையை பின்னாடியே கொண்டு போக முடியலைங்க, டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ஏதாவது பண்ணுங்க. 97 வயசு ஆனால் என்ன, எனக்கு வந்து இருக்கிற வரைக்கும் I have to be very strong and I should not be dependent on my daughters or son to do my day to day activities. வேஸ்ட் கரை விட முடியல எனக்கு, அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. அப்புறம் because we have this technology right now in India and we are quite using it quite a few times now. Few hundreds of these balloons have been done here. So we thought 97-year-old with complications, we have beautiful anesthetists at Rela Hospital. அவங்களோட ஹெல்ப்போட without giving him general anesthesia, we performed this surgery totally under local anesthesia. அந்த சர்ஜரி பண்ணும்போது அவர் கூட பேசிக்கிட்டே தான் இருந்தார், அவர் எங்களோட பேசிட்டே தான் இருந்தார். So surgery went on well. It just took us 18 minutes to complete the surgery. And after the surgery, immediately after the surgery, because it was done under local anesthesia, he was shifted to the ward, he was made to talk with his relatives, and only after that everybody became all right. So the technology is there now for a long time, almost 1.5 years. The awareness is not there, so adukava in the press meet. So you are seeing the results on stage. He will be able to speak to you about the results because I might be biased. Yeah, thank you so much for coming. நீங்க கரெக்டா என்ன பண்ணீங்கன்னு சொல்லலையே, என்ன பண்ணீங்க புதுசா? அவங்க கேட்கறதுக்கு போல நான் கேட்கிறேன். உங்களை மாதிரி தான், நான் லிவர் சர்ஜன், எனக்கு ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் பத்தி ஒன்றும் தெரியாது. இது வந்து தோள்பட்ட ஷோல்டர் பிளேட், திஸ் இஸ் தி ஆர்ம் போன். இங்க மேல இருக்க இந்த தசைனார் தான் கிழிஞ்சு போயிடுது. ஸோ இதோட டிஸ்கனெக்ட் இருக்கிறதுனால கையை ஃபுல்லா தூங்க முடியாது கிடையாது. ஸோ இதுக்கும் ஒரு பாலம் மாதிரி நடுவில் இந்த பலூன் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண முடியும். இந்த பலூன் கம்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ். அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி we have to introduce this balloon inside. இது வந்து டீஃப்ளேட்டடா வரும். அதை வந்து நம்ம கரெக்டா இந்த பொசிஷன்ல உள்ள வச்சுட்டு கரெக்டா அதுக்கு பாலம் மாதிரி வச்சுட்டு then we have to just push. நேரம் வச்சு அங்கே நேரம் வச்சு அது அங்கே தெரியணும்ப்பா, பலூன் அந்த சைடு திருப்பி வச்சு இவ்வளோ நல்லா இன்சர்ட் பண்ணு. யா பிங்க் ஆகும். யா ஸோ அது பிளேஸ்க்குள்ளே போன உடனே அது அப்படியே டீஃப்ளேட் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இன்ஃப்ளேஷன் வில் கிவ் அஸ் குட் சப்போர்ட். அந்த ஹெட் போன் வந்து மேலே இருக்க ஷோல்டர் போனோட உரசாமல் இருக்கிறது, அதனால அவனுக்கு பெரும்பகுதி வலி கம்மியாயிடும். பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ஃபல்கிற மாதிரி உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதுனால இதன் பிறகு அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து ஃப்ளூடாக வர ஆரம்பிக்கும். பட் அஃப்கோர்ஸ் ஆல் திஸ் வித் குட் ஃபிசியோதெரப்பி. ஸோ 6 weeksக்கு இந்த மாதிரி அவங்க ஸ்டிங்ல இருப்பாங்க. ஆஃப்டர் 6 weeks இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸ்லோ மூவ்மெண்ட் கொடுத்தோன்னே in 3 months they'll be able to do most of their works fluently. So this is அதை எடுத்துருவீங்க அப்புறம். So this is a biodegradable balloon. So 2 years it is going to be degraded.
அதுக்குள்ள பிசியோதெரபி பண்ணி டெல்டா ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா So, அது தானாவே கரைஞ்சிரும். Yes. தானாவே கரைஞ்சிரும் 2 வருஷத்துல கரைஞ்சிரும்ன்றாங்க. உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் ஸ்ரீனிவாசன், உங்களுக்கு 97 வயசு, விழுந்துட்டீங்களா பாத்ரூம்ல விழுந்துட்டீங்களா? என்ன பண்ணீங்க? அப்புறம் ஸ்மால் அது வந்து ஒரு இதாவே தெரியல, அப்ப வலியே தெரியல. 6 months அப்புறம் தான் about 4 months I had pain slowly started and I was taking what you call paracetamol and all just to relieve the pain. That will be over 3 to 4 hours. Afterwards again the pain will be there. So, and then casually I met one of the PT people. They told me it may be a frozen shoulder, but to take PT it will be all right. After taking PT, establishing an IMF and also wax treatment, they told me even if the ரொம்ப டெக்னிக்கலா பேசுறீங்க, எங்களுக்கே புரிய மாட்டேங்குது. if the pain does not stop. பிடினா பிசியோதெரபியா? ஓகே. சிரிக்கிறீங்க, எனக்கு தெரியாதுங்க பிடி. நான் பிசிக்கல் ட்ரைனிங் நினைச்சேன். Physiotherapy doctor. And then he told me if for these things the pain should have been completely all right. When the pain is still continuous, better see an ortho doctor immediately. Okay. Then I told my son Sankaran, who is Uttapia near Sanatorium. He said Rela Hospital at Kurumpet is multi-specialty hospital and almost all types of treatment are available. Better I will fix up an appointment with an ortho doctor and then inform you. He informed me that he has fixed up an appointment with Dr. Prakash Apadare and then come and meet him. I met him and then he took all the parameters like MRI scan, CT scan, X-ray and all etc. And he told me this one has a massive torn on this one. That is the reason for the pain. I do not know how you are bearing it for all the 4 months. He was surprised. Then he told me there will be after some time he will consult other doctors and then he fix up an operation. என்ன பண்ணிச்சு உங்களுக்கு? என்ன பண்ண முடியல உங்களால? I could not lift my hand. Even to put the shirt, I have to put it with the right hand. I have to lift it up, sir. Okay. ஆபரேஷன் வேலை செஞ்சிச்சா இல்லையா? Pardon, sir? ஆபரேஷன் வேலை செஞ்சிச்சான்னு கேக்குறேன். Did it work? After operation, now I am on the slings. It will I was admitted on 22/6. 23rd operation was conducted. That is the procedure. 24th I was discharged. And right from the admission till the discharge, Dr. Apadre and other doctors attended on me, and in the operation theatre he was giving me a running commentary as to what all the procedures are going on and kept me update informed. And then I am thankful to all the paramedical staff and all the staff of Rela Hospital for promptly attending on me, giving me best of service, for which I am highly thankful to them. I am also thankful to Dr. Apadare for giving me an encouragement when I met him for a review that I have to put up with a little small difficulties and it will be only for 6 weeks. Afterwards, and by that time, how are you? He said, I am all right, sir. Pain, yes, that almost 90%. That's the Only important part. pain comes when I lift my hand. 90% pain is subsided. Yeah. He said, no need to worry. After some time it will be all right. And by a small exercise it will be okay. I am thankful to not only Abadare, I am thankful to your great organization for bringing all youngsters, experts to this organization. So that, nowadays the medical technology has gone far expectations. Therefore, I think
I wish every success of your hospital. Thank you, sir. 3 cheers to Dr. Apadre. Thank 3 you, cheers thank to you. Dr. Rela. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I'm coordinating, I think, this for you guys. We can ask. Dr. Ayadre is arthroscopic surgeon, minimally invasive surgeon. He does keyhole surgery inside joints. That's his job. And he's also a sports surgeon. Joint injuries happen inside the joints, and he repairs broken ligaments, and all of that is his job. So it's not just the young people with sports injury that are benefiting from him. We have clearly seen that even 97-year-old young man can also benefit from his technical abilities. And I think science has moved on that minimally invasive, which is really a keyhole surgery inside the joint, can be done in 97-year-old without a general anesthesia, because general anesthesia may carry risks for him. So the anesthetists, I'm sure, have given him a good block, local anesthesia, so he doesn't feel the pain. And he had to speak to him constantly to distract him from the pain, maybe. You know. So, but I want to ask Dr. Ayadre, what is unique about this that we want to tell this story? One thing is, it is the most simplest procedure. Minimal blood loss, minimal access surgery, and maximum, what should I say, you will get the maximum results, maximum benefit out of it. And because traditionally what has been done for a problem like this is a replacement before the invent of the balloon. Now this is really, it doesn't burn any bridges. If there is a problem later on, you can convert it into an arthroplasty later. So that's the benefit the patient gets. The benefit. Tamil. ஸோ இந்த வழக்கமே ஒரு 80 வயசுக்கு மேலே ஏற்படுற இந்த தசைநாறு கிழிஞ்ச ப்ராப்ளத்தினால ரொட்டேட்டருக்கு ரிப்பேர் சொல்லி அது மினிமம் ஆக்சஸ் நம்மளால் இழுத்து வச்சு தைக்க முடியும். வி ஆல்சோ ஹேவ் அந்த பேச்சஸ்ன்னு சொல்லி கமர்ஷியலி அவைலபிள் பேச்சஸ் இருக்கு. அதோட இத்து போன மாதிரி தன்மை இருந்ததுன்னா அந்த பேட்சிங் போட்டு நம்ம சரி பண்ண முடியும். இப்போ அந்த மாதிரி பண்ண முடியாத பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த பலூன் வந்து ஒரு 2 to 3 years ஆஃப் குட் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும். சம்டைம்ஸ் திஸ் கேன் பி பர்மனன்ட் ஆல்சோ. யாராவது கேள்வி கேட்க போறீங்களா? சலைன் இருக்குல்ல, நம்ம குளுக்கோஸ் போடுறதுக்கு நம்ம ஐவி ஃப்ளூயிட் ஏற்றோம்னா அது வந்து ஒரு 50 ml போட்டுட்டு அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் 15 ml நம்ம ரிட்ராக்ட் பண்ணிடும். தென் திஸ் ஸ்டேஸ் இன்சைட் தி ஷோல்டர். இது அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நழுவாமல் இருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அந்த சலைன் போடுறது. ஸோ 2 yearsல இது எப்படியும் கரைஞ்சிட போகுது. ஸோ பெரிய பெனிஃபிட், பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வரப்போகிறது இல்லை. தட்ஸ் இன்ஜெக்ஷன். ஆமாம், ஒரு சின்ன துளை போட்டு இந்த இது மட்டும் நம்ம உள்ள செலுத்த வேண்டியது இருக்கும் அந்த ஷோல்டருக்குள்ள. ஜஸ்ட் லைக் இன்ஜெக்ஷன். கரெக்ட். You are right. It's an injection inside a material that we put inside. Yes. Injection into the joint இல்ல, injection inside this. So வெறுமனே ஜாயிண்ட்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் பரவிடும் இல்லையா? ஜாயிண்ட் உள்ள எங்க பார்த்தாலும் பரவிடும், தேவைப்படுற இடத்துல உட்காராது. இது வந்து அப்சார்பபிள் மெட்டீரியல். இது உறிஞ்சி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தானாவே மறைஞ்சிடும். இதை உள்ள வச்சுட்டு அது உள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா இது உள்ளே இருக்கும். அந்த தண்ணி அந்த மூமெண்ட்ல எங்கேயும் நகராம அந்த எந்த இடத்துல அந்த சொல்யூஷன் இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கும். ஸோ இது மேக்ஸிவ் irreparable டர்ம் இருக்குங்க. சில தசைநாள் நம்மளால இழுத்து வச்சு தைக்க கூட முடியாது. ஏன்னா அந்த ஏஜ்ல அந்த டிஷ்யூ குவாலிட்டி அந்த அளவுக்கு தரமா இருக்காது. ஸோ அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி ரெக்கமெண்டட் ஃபார் பேஷண்ட்ஸ் above 65 years of age. ஆமா, until 65 years of age we have other methods to bring it back. திருப்பி கொண்டு வந்துட முடியும். ஏன்னா டிஷ்யூ குவாலிட்டி டிஜெனரேஷன், நம்ம முடி மறைக்கிற மாதிரி தசை மாதிரி வித்து போயிருது. Cost is, I think, the balloon might cost 2.5 lakhs. But he wants to know the cost. Yes. Somewhere around 2 to 2.5 lakhs. 2.5 lakhs. இது பார்க்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு பை மாதிரி தான் இருக்குது. I think it is imported from. No, it is not an indigenous product.
right now, for his age, I think this is the best possible treatment that he can get. Yeah. Yes, sir. So now we were searching literature about this during the press meet. அப்பதான் தெரிஞ்சது சார் தான் world's oldest patient who had received this balloon. The whole world, correct. இதுக்கு முன்னாடி பண்ண பேஷண்ட் 86-year-old, சார் வந்து 97-year-old. He is the oldest patient. Not very sure, sir. இந்த இன்சிஷன் கேட்குறீங்களா? less than a centimeter, 9 millimeter இருக்கும். Yes. அதோட எஃபெக்ட் வந்து பர்மனண்டா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த பலூன் வந்து 2 yearsல கரைஞ்சிருங்க. ஆமா. ஸோ அந்த பலூன் போட்டு இன்ஃப்ளேட் பண்ண உடனே தசை நாடு வந்து ஆக்டிவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இட் கேன் கம்பன்சேட் ஃபார் தி டேர். ஆமாங்க. இந்த சின்ன குழந்தைய பயன்படுத்த முடியாது. 65 வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்களுக்கு பண்ண முடியாது. 65 வயசுக்கு மேல இருக்கவங்களுக்கு பண்ணலாம். 65 வயசுக்கு மேல ரிப்பேர் பண்ண முடியாதுங்க. லிகமெண்ட்ஸ் வந்து டேர் ஆயிடும். ரிப்பேர் பண்ணாலும் ஒன்னோட ஒன்று கொண்டு வர முடியாது. ஸோ இது ஒரு சப்ஸ்டிடியூட் மாதிரி, ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு. இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தா பண்ண முடியாதுங்க. மற்ற எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் பண்ணலாம். எஸ் எஸ். மூமெண்ட்ஸ் வந்து 3 months அப்புறமேட்டு மூமெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு வந்துருங்க. நல்லா கையை தூக்குற அளவுக்கு வந்துடும். இன் 6 months to 2 years will be having full range. சில பேஷண்ட்ஸ் போய் டென்னிஸ் விளையாடி இருக்காங்க. நம்ம போன வாட்டி பண்ண பிரஸ் மீட் வந்து he is a swimmer, he has gone back to swimming in 1 year time. Yes. Any patient with a massive rotator cuff tear which cannot be repaired, and the patient can use பண்ணலாம். It depends on the patient's recovery and the reaction for this balloon to the patient. Somewhere around 1.5 years to 2 years it will disappear. Yes. அது ஒன்றும் ஆகாதுங்க. அது ஸ்டெரைல் சலைன் அது ஒன்றும் ஆகாது. கரெக்ட். எஸ். இல்லை இல்லை இல்லை. நோ. Incidentally, I want to tell a small thing. That is, Dr. Priyaj told me that he did this procedure on his father about 10-15 days back, and then to take it, you are 97. Don't worry, you take it, it will be all right, he said. He encouraged me. Then I thought, oh, okay, catch on, doctor, I said. That's why I want to tell, I want to place, because I think this type of treatment, I don't think anywhere available. It's a new thing I heard. In my 96 years of service, I have not heard. Other problems, they have kept a stent and other things for heart, spine and all. But this type of thing, I think, it is whether available in India also, I do not know. நானே கேள்விப்படல. இல்லைங்க, இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்லி டிசைன் ஃபார் ஷோல்டர் ஜாயின்ட்ஸ். ஆமாம். ஏன்னா அந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபிக்காக we have the space and the utility. கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர் பிளேட் போனுக்கு இதுக்கு நடுவில் அதை வச்சு அதை ஃபல்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம கையை மேலே தூக்கிட முடியும். அது we can try to fix it-ங்க. அந்த கிழிஞ்சு போயிருக்க தசை மாதிரி இழுத்து வச்சு தச்சிட முடியும். அது அவங்களுக்கு கன்வென்ஷனல் சர்ஜரி. ஆமாம் ஆமாம். நார்மலா பண்ற மாதிரி சர்ஜரி பண்ணிடலாம் அவங்களுக்கு. பட் இவங்களுக்கு வந்து ஹீல் ஆகாது இந்த வயசுல. அதனால சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி ஆகும். கரெக்ட். No side effects because it is biodegradable. இது வரைக்கும் there is no side effects. Operation, of course, a sterile operation theater is required. You need specialized training to do this. ஆமாங்க. Yeah. And in the good anesthetist. And operation மட்டுமே சக்சஸ் கிடையாது. பிசியோதெரப்பி ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எல்லாருக்குமே ஈவனாக சர்ஜரி பண்ணுவோம். சம் பீப்புள் will have good functional outcome, some people may not. ஸோ எங்கள் பிசியோதெரபிஸ்ட் இங்கே தான் இருக்காங்க. ஸோ most of our patients do very well. 10% because of the surgery and 90% because of the physiotherapy they do. Yeah.
சைஸ் ஆஃப் தி பேஷண்ட் சார் எவ்வளோ இருக்குன்றது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சைசஸ் ஆஃப் பலூன் ஆர் அவைலபிள். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சைஸ் ஆஃப் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் தி பேஷண்ட். எவ்வளோ தேவைப்படுறது, எவ்வளோ லென்த்து, எவ்வளோ பிரெத் தேவைப்படுறது மெஷர் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிடுவோம். We have to measure preoperatively. ஆமாம் ஆமாம். கருத்து சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க. அது வந்து அவங்களோட சுதந்திரம் தான். இப்போ மற்ற ஊர்ல அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது, மாத்திரை கூட போய் வாங்க முடியாது. நம்ம ஊர்ல மட்டும்தான் போன இடமே என்ன வேணாலும் கிடைக்கும் மாத்திரைகள். ஸோ அது வந்து கரெக்டானதுன்னு சொல்ல முடியாது, அது ரொம்ப தவறுன்னு சொல்ல முடியாது. இந்தியாவை பார்த்தோம்னா தவறுன்னு சொல்ல முடியாது. he has not taken anything except paracetamol. that's a good thing. நிறைய பேர் போய் ஸ்டீராய்டு மாத்திரம் வாங்கி சாப்பிட்றாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கல. ஸோ paracetamol for pain அவர் பண்ணது கரெக்டா தப்பா நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனா he has gone to the right place for the right treatment. பெயின் கம்மியா இருக்கலாம். ஆமா, நம்ம இன்டர்வென்ஷன் தான் கேட்கணும் இந்த கேள்வி. அடிப்பட்ட உடனே நீங்களே மாத்திரை சாப்பிட்டீங்களா, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போலியா, 4 மாசம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு அவர் கேட்கிறாரு. Small fall, and then I got up as usual, and then there was no, I did not feel pain at that time. After 2 or 3 days, there was small pain, for which I took paracetamol myself. I did not go to any doctor. அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகமாயிருச்சு. Then the pain started after 4 months. Then only I realized something wrong. Therefore, casually when I went to PT, he told me to take this one soda, and then PT will already do that. After 3 times of PT treatment, they told me still pain is going on, still severe, but no, better immediately run to the ortho doctor and then find out. And I immediately contact my son to do something immediately. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நான் கிளம்பணும். நீங்க இவர்கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்கணுமோ கேளுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. டாக்டர் பிரகாஷ் ஐயாதுரை, ஆர்த்ரோஸ்கோபி அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அட் ரேலா ஹாஸ்பிட்டல், குரோம்பேட். இன்னைக்கு நம்ம இங்கே இருக்கிறது வந்து ஐயா திரு ஸ்ரீனிவாசன், திருவாரூர், 97 வயசு. அவங்க தாம்பரத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த தோள்பட்டையில் வந்து கீழே விழுந்து அடிபட்டு கையை தூக்க முடியாத மாதிரி ரொட்டேட்டர் கஃப்னு சொல்கிற ஷோல்டர் மசில் வந்து கிழிஞ்சி அந்த அந்த தைக்க முடியாத, திருப்பி இழுத்து வச்சு தைக்க முடியாத அந்த தசைநாறு தொந்தரவுக்காக இந்த இன்ஸ்பேஸ் பலூன் சொல்லி இந்த பலூன் வந்து அவங்க ஷோல்டருக்குள்ளே பொருத்தியிருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து உலகத்திலேயே ஓல்டஸ்ட் பேஷண்ட் டு ரிசீவ் திஸ் பலூன் இஸ் மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன், திருவாரூர். ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள ஃபுல்லாக மயக்கம் கொடுக்காம வெறும் கை மட்டும் மரத்து போகிற மாதிரியான இன்ஜெக்ஷன் போட்டு ஒரு 18 நிமிடத்திலே இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படுதுன்னா, இந்த மாதிரி 65 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க, கீழே விழுந்து இந்த மாதிரி தசைநார் இழுத்து வச்சு தைக்க முடியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து இன்ட்ரீமாக ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்குங்க. ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் அனஸ்தீசியாலே அவங்க 97 வயசு, அவங்களால முழுமையான அனஸ்தீசியா கொடுக்க முடியாது. ஸோ வந்து என்னோட வந்து டாக்டர் சுப்பிரமணியம் இருக்காங்க. அவங்க வந்து அந்த அனஸ்தீசியா எப்படி கொடுத்தாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் சுப்பிரமணியன், இங்கே ரேலா ஹாஸ்பிட்டலில் அனஸ்தீசியா டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ யூஸ்வலாக அனஸ்தீசியா வந்து இப்போது இது ப்ரொசீஜர் படி பார்த்தோன்னா, சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட்டு உள்ளே போயிட்டு ஒரு இந்த பலூன் வந்து அந்த இடத்துல வச்சுட்டு சார் வெளில 18 மினிட்ஸ் ப்ரொசீஜர். பட் இந்த ப்ரொசீஜர் அப்போ வலி தெரியாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா முழு மயக்கம், யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஷோல்டரில் பண்ணுற சர்ஜரிஸ் எல்லாமே முழு மயக்கம் கொடுத்து தான் பண்ணுவோம். பட் சின்ஸ் பேஷண்ட் இஸ் 97 years old, அனஸ்தீசியா முழு மயக்கம் கொடுத்து திரும்ப வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு நிறையா சேலஞ்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா அவங்களோட பாடி ஃபிசியாலஜியே வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டோஸ் டைட்ரேட் பண்ணி கொடுக்கணும். அப்படி பண்ணாலுமே ரெக்கவரி அனஸ்தீசியாலேருந்து வர்றது டிலேடாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து வி ஹேவ் டெவலப் ஸோ மச் தட் நம்ம ஷோல்டருக்கு போகிற நரம்பை மட்டுமே நம்ம மிஷின், அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷின் வச்சு பார்த்து அந்த நரம்பை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி நம்ம மருந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா வெறும் தோள்பட்டை மட்டும் மறந்து போகும், மற்ற எல்லா பார்ட்டுமே நார்மலாக இருக்கும். பேஷண்ட்டும் வந்து முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க. சார் சொன்ன மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது கூட சார் பேசிகிட்டே பண்ணார். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போது இந்த மாதிரி நிறைய டெவலப் ஆகிருக்கு அனஸ்தீசியாவில். ஸோ இது சாருக்கு அதனால தான் இந்த மாதிரி ஈவன் அட் 97 years old நம்ம வெறும் தோள்பட்டையை மட்டும் மறுக்க வச்சு ப்ரொசீஜர் பண்ணி இமீடியட்டாக ரூமுக்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டோம். ஐசியூ ஸ்டே அந்த மாதிரிலாம் கூட எதுவும் தேவைப்படலை. ஸோ இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து,
சார் கீழே விழுந்த உடனே அந்த 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 பெயின் வந்து சாதாரண வலின்னு நினச்சிட்டாங்க. ஸோ அப்போது சாதாரண கீழே விழுவுறது தானே, ஸோ அதனால் பெருசாக என்ன ஆயிரப்போகுதுன்ட்டு ஒரு 3-4 மாதம் சார் வாரம் 3 நாள் 6 months வரைக்கும் வந்து அந்த டைம் ஃப்ரேம் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ அந்த இழுத்து வச்சு தைக்கக்கூடிய அந்த தசை தன்மை கூட பெருசாக இருக்காது. 97 வயசில் வந்து அதை நம்ம எதிர்பார்க்கறது இல்லை. பட் ஆனால் எவ்வளோ ஏர்லியாக இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ்ட்டை போய் காட்டுறோமோ அவ்வளோ ஏர்லியாக வந்து ஈஸியாக அந்த சர்ஜரி பண்ணிட முடியும். வேறு ஏதாவது கேள்வி இருக்கு?